But in the course of that year, the practice of my faith just became so strong, and I decided to kind of leave football. And Apakah Anda masih ingat dengan sosok Philip Mulrain? Ya, dia pernah menjadi sorotan dunia dan merasakan gemerlapnya dunia sepak bola. Sebagai lulusan Akademi Manchester United, Philip Mulrain pernah bermain bersama David Beckham dan Paul Scholes di tim utama Setang Merah, julukan Manchester United. Sebelum pindah ke Norwich City, lalu pindah lagi ke Cardiff City, Leyton Orient, dan di Kings Lynn Town FC. Philip juga pernah menjadi pemain andalan timnas Irlandia Utara. Namun, kehidupan sebagai pesepak bola ternyata tidak memberinya kebahagiaan sejati. Ia merasa hampa meski memiliki segalanya. Dan setelah hampir 1 dekade mencari makna hidup, ia akhirnya mengambil langkah mengejutkan, yakni berhenti dari sepak bola pada tahun 2008. Setelah pensiun, Uskup Down dan Connor, Noel Trianor, kemudian mengundangnya untuk bergabung dengan imamat berkat pekerja sukarela. Dan pada tahun 2009, ia mulai belajar menjadi imam Katolik di biara Santo Xavier di Dublin, Irlandia. Ia kemudian ditahbiskan menjadi pastor oleh Yang Mulia Uskup Agung Joseph Augustin Dinoya, OP. Uskup Agung Dinoya adalah asisten sekretaris kongregasi yang datang dari Roma, Italia, hanya untuk pentahbisan Philip Mulrain. Dalam homilinya, Uskup Agung mengutip perkataan Yesus Kristus, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Kini Pastor Philip Mulrain tinggal di biara Santo Xavier di Dublin, Irlandia, menjalani kehidupan sederhana, jauh dari sorotan dunia sepak bola, namun terus mengikuti perkembangan olahraga yang dulu membesarkan namanya. Selamat berkarya, Pastor. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. I was a professional soccer player for 13 years in my late teens and most of my 20s. So I discovered my vocation quite late in life. In the sense, it was about when I was about 29, kind of started to return to the practice of my faith through, I suppose, the example of my sister. Started to read about the faith and really take it very personally for the first time. And that led me on the discovery of the faith for the first time in a very deep way, and to actually make the decision to leave my football career, return to Belfast and pursue a vocation. So I'd never thought about being a priest at all growing up. It wasn't there at all. When I came home to Belfast in 2009, and I'd returned to Mass, and I was taking a break from the game, and I was thinking of possibly what would I do after my football career. I still intended to finish my career maybe at 35, at 6 years maybe left. But in the course of that year, the practice of my faith just became so strong, and I decided to kind of leave football and pursue a priestly vocation.